Сонечка, ну куда ты материшься-то? Что надо? Ты вдыхиваешь. Я тебя не слышу. Меня слышно вообще? Ну нет, не в том плане, что в ухо тебе слышно. Нет, слышу здесь. Давай не псыкай. Чё, я не псыку, я оттягиваю момент. Это так и называется, да, теперь? Да. Кстати, я действительно в туалет захотел. Вон, смотри, снизу написано «Любитель малых витьков». Нет. Дениска, если помнишь, Дениска. Дениска сосиска, топовый донатер. Так, а у меня вообще оповещение-то о донате сделано? Да, оповещение сделано, похоже. Так, это что такое? Закрыть. Насколько меня хорошо слышно на фоне звука? Звука там не слышу. А, звука из игры нету, да? Только мой голос. Угу. Так, тогда нужно добавить звук. А звук мы возьмем отсюда. Это кокош покажешь там? Кокошу покажешь? Так, звук появился? В поддержку с собаками играем. Кошка сидит, смотрит вообще. Офигевшие, типа, чё, люди? Так, ладно, надеваю второе ухо. Принимаю успокоительное. На самом деле, немножко простывать начал, по-моему. Неудобно. Все, так. Что? Звуки громкие. А я тихий. Че еще раз? Может, так не надо, не буду слышать, пищать будешь. Так, раз, два, три, проверка звука. Да, меня надо либо погромче, либо звуки потише. Я так и сказал. Микрофон. Так. Так, лучше стало? Раз, два, три. Ничего не поменялось вообще? Когда глаза так осталось. Сейчас. Сейчас звуком надо разобраться. Это что? Это динамик. Микрофон. Так лучше? Ничего не поменялось. Да блин. Может, параметры не сделать? Да я пытаюсь сделать в параметрах, не понимаю, что ничего. Тише. Так вот громче. Может тогда потише сделать? А? В параметрах. Что в параметрах игры? Меня погромче сделать в параметрах игры? Вот так должно быть лучше. Вот так должно быть лучше. Сейчас лучше. Я двигаю геймпадом, там эти картинки. Что? Когда геймпадом там что-то двигаешь, картинки. Я не двигаю, это не я. Что? Там док что-то. О, сердечко. Ай, блин, вход в YouTube. Почему? Странная фигня. Ну вот же картинка меняется. Да это не я. Мама, клянусь. Так, вот так вот сделаем. Чтоб я наравне со звуками был. Микрофон можно еще погромче, вот так вот поближе к нему пододвинуться. Так, ладно.
Я не хочу. Я не хочу. Я боюсь. Надо самому себе лайкосик влепить, тогда не будет так страшно. Все, ладно, поехали. Чё? История обычная, сложная, обычная, конечно. Хотелось историю. Чтобы открыть источник, уничтожить щит тьмы врага при разрушении, источник нанесет мощный урон противнику. Что? Пока не понятно. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Нафиг субтитры, правильно? Я и так все пойму. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Что за скорость у субтитров? Это можно как-то отрегулировать? Хоть бы одно нажатие, что? Можно звук, приглушить бас. Субтитры есть. Имя говорящего субтитры, да пусть будет. Че? Размер субтитров нормально. Субтитры для надписей. Пусть будут. Прицел. Открытый интерфейс. Скорость субтитров нет. Понятно. Бага. This is not the story I hoped it would be. Нафиг субтитры, правильно? This is not the ending I wanted. Я надеялся, что все сложится по-другому. This story will eat us alive. В трупах лежит оленя. This story is a monster. And monsters wear many faces. Так, и что вообще звук пропал? Что за приколы? Эй! Что происходит? Звук трансляции есть? Нету. Трансляции есть? Нету. Вообще звука нету. Прикол. Это и интересно, проблема игры или у меня... Нет, это в игре звук пропал. Нет, это в игре звук пропал. Кайф вообще. Что за юмор? Кайф вообще. Что за юмор? Ну ладно. Прости. Была жопе. Ой, я за него играть сейчас буду. Так, грязный. Не очень спорный. Мурат, что тут у вас? Кто-то вылез из воды уже сразу за грибами. Вот это я понимаю, настоящий грибник. Чуть громче. Oh, where'd he go? Не надо, кричи громче, тебя не услышат. Нифига себе. Просто не слышит. Бежать можно? О, я могу так прицеливаться. Толку. Больше ничего не работает. О, как красиво. Что это еще сейчас было? Ерунда. Продолжать вперед. Судя по ощущению, кто-то за мной идет. По звуку. Там нет никого. Класс, класс. Жена, не сидишь, свежие труселя. 3 минуты от начала игры.
rest of the stuff. We need to finish this. What the fuck? Я так не сплю. Ремни Кесарева делали из груди, что-то достали. Классика, классика хоррора. Все куда-то, привет, как дела? Смотри, что с субтитрами вообще. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. Всё I'm поздно. sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get Мне за чувство alerted. руки. Ну просто, что за работа? Just work stuff. Right. Ладно. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. Ой, что-то у меня аж голова заболела. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Ай, короче, Love you too. мамка всё время And say hi to разъедет. Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Как думаешь, чёрная героиня? Чёрная, я выиграл. Чёрная, да. Чёрная, но её не видно из-за стекла. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Мы кофеёчек хлебнули синхронно. Профессиональные ФСБшники, ФБРовцы. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Постарайся не сдохнуть. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Понятно. Какая она мулатка? A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Приглашение. Слушай, глава, как прям в этом. Worth memorizing Контрол. before we get swallowed up by the trees. Стиль. Кошмарное место. I think I hit. У меня есть карта. Я тут, на парковке. Здесь съемные коттеджи, здесь тропа Бонилек. Хижина ведьмы. Вот сюда ходить не надо. Магазин. Туда ходить надо. Черпак ведьмы. Туда ходить не надо. Здесь какие-то костры. И станция Witch Finder. Что-то с ведьмой все связано. Берег реки. Это viewpoint, видимо. Кемпинг. Понятно. О, можно приблизить. Ну окей, пошуршались, если что, мусоропровод, что ли? А нет, бар просто переводит. Так, Hey, over here. over here. Hey there. Agent Casey, right? Агент Кейси. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. Хочется You're half right, Можешь звездой. О, Anderson. так, я здесь главный. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Сидеть что-то. Задницу отсидел. Sorry about that, ma'am.
I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. my partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Здесь, в каком смысле? Они с тобой. Так, меня хорошо слышно вообще? Я микрофон что-то отодвинул. А? Ты что, трансляцию не смотришь, что ли? Ты что? Я посмотрела же чуть-чуть. Так, расскажи, что произошло. Свидетели были и разный шрифт еще. What can you tell us about the crime scene? Да? I was getting to that, Thornton. Примерно так же, как и меня? Ну, послушай. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Нет, их гораздо лучше, по-моему, слышно. Свидетели были? Were there any witnesses? То есть мне Yeah, выбор a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Давайте осмотрим. I want to see the туловище. body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. They got it, Thornton. Уйди, уйди давай. Как наклониться? Самостоятельно. Побежали. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Вы можете использовать доску зацепок в обители разума. Ну, посмотрим. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues Это and work the Шерлока case. технология. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Образы. The facts are on the board. Факт на доске. Каталин, криповый. Телевизор. Доска зацепок. Цель. Попасть к месту преступления. Встретиться с помощником шерифа Торнтоном у магазина. Так, доска зацепок. Everything we know about the previous Известно murders. о предыдущих убийствах. Так. Worth taking another look. Еще раз их изучить, конечно. Доска зацепок. Это моментальная методика, которая помогает саге изучить улики или саге. Хрен поймешь их имена. Улики и делать выводы по ходу расследования. Окей. Так, используется для перемещения. Так, что тут? Приблизить, отдалить камеру. Угу. Переместить курсор. Вы можете рассмотреть доску зацепок дальше или нажать B, чтобы выйти. Так, посмотрим дальше. Что тут в окрестностях. Брайт Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегубы, нам нужно установить связь между преступлениями. Итак, жертвы. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Так. Стоматолог, колотые раны, вздутие, синяки на запястье. Да мы видели, как кого-то грохнули там. Вот этого походу. Лысый такой. Перси Вулф. Хозяин магазина. Синяки, сердце удалено, странные татуировки. Учительница. Тело раздуто, обширная рана в грудной клетке. Колотые раны, вздутие, синяки. У всех вздутие. Кроме этого. Он так жирный, походу. О пропаже жертвы заявили в 2010-м. В 2019-м тело нашли в неглубокой могиле. Труп обнаружили в озере Колдрон. В 2018 году кое-какие органы отсутствуют, кое-какие. Рыбы постарались. Судя по состоянию тела, оно не могло провести 8 лет в воде. Так, обнаружено 2 недели назад. Обнаружен, наверное. Или это она, Перси. Современных женщин не поймешь, это женщина или мужчина вообще. Может, страшная женщина. Причина смерти — рана грудной клетки. Надпись на теле не разобрать. Рана грудной клетки? Да его там сильно нарезали вообще. Так, метод убийства. Детали убийств различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие. Но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Так, синяки на запястьях, ногах, похожи на кандалы.
Глубокая рана в груди, сердце отсутствует. Все тела раздуты. Раздуты... Портрет убийцы. Чё? Поговорить с кем-нибудь. Угу. Тело третьей жертвы испещрено татуировками. Убийца пытается что-то сказать, или в каком-то просто умер художник. Так, кроме года исчезновения между ними нет ничего общего. Возможно, убийца, спортсмен или охотник. А может, схожесть в их различии? Что это? Стоматолог, учительница и хозяин магазина. Угу. Ладно, надо с кем-то поболтать по поводу портрета убийцы. Что это? Карта. Что у меня еще тут есть? Ничего здесь больше нет. Так. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Да, не Let's head останавливайся. down the hill to the crime scene. Офигеть, в обители разума и не в безопасности? Вот это крутяк, конечно. Спасибо, блин, большое. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. Блин, я задолбаюсь. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Правда ли походы помогают от депрессии? Ну, двоим-троим точно помогли. В трапе найден пропавший доберман. Это, конечно, все очень неинтересно. Ну, давай, погнись. Не обойти тебя, здесь же коридор узкий. Давайте, пожалуй, береги природу, мать твою. Береги природу, мать твою. Так, ничего тут нет. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Оба-на, а там как залезть. Давай, старпер, быстрее. Так. Да. Значит, сюда к viewpoint, сюда к магазину. Так, пойдем к viewpoint. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Так, куда я вот так, ну-ка. Так, я не туда, я пошел к коттеджу. Не, мне туда не надо. Это я уже понял, я случайно. А, хорошо, хорошо, ты же не исчезнешь, да? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Ты же все там будем? Damn. 3 метра. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Эй, Deputy Thornton, I take it. здорово. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Пойдем. Ой-ой-ой, как все. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Где тело-то? О, вот оно. Так, еще у нас. Та-дам. Цензура Now, this is the помешала, scene of конечно. the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, Может, он с собой покончил? procedures and stuff. Как думаете? Thanks, Deputy.
No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Так, в этом же первое изображение. Поместить его на доску зацепок у обители разума. Окей, что надо? Изображение. Что? Открывать список собранных сага улик, чтобы выбрать изображение, давайте его на доску зацепок. Используйте А. Так, место убийства. Another body turns up just as we arrive in town. Обнаружился труп. Coincidence? Совпадение? Не думаю. Тело найдено в лесу неподалеку от Брайт Фоллс. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это с преступлением, с убийством, которое мы расследуем. Связано? Похоже. Чё? Задача надо так, можно посмотреть в целях. Исследование места преступления. Ага. Понятно. Идем дальше. Так, Пузан, судя по всему, раздут. Вы можете обыскать тело, чтобы собрать улики и продвинуться в расследовании. Так. The killer left the heart right next to the body. Сердце. Так. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Вот оно. Я нашел. Дело Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. запястье в синяках, что-то там. Очень похоже. Причем стропата, нехилая такая. Так, доска зацепок. Так. А что я должен сделать? Рядом это положить или что? Новые руки расположить на открытых вопросах. Как? Подожди. Что? Совпадает с убийством. Что нужно сделать-то? That's not right. Это неправильно? Что неправильно? Новые улики можно расположить на открытых вопросах. А, вот так это надо делать, да? Так. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Это совпадает. But this time the heart and the straps were left behind. Нормально, Шерлок. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так. Жертва. Улики помогли найти ответ на открытые вопросы и разблокировали умозаключение. По мере расследования целью будут появляться новые вопросы. Чтобы увидеть изменения в целях, набейте Y. Исследование места преступления, разузнать о жертве, разузнать об убийце. Что же это так мне спать захотелось? Who is our victim? Who killed him? Что это? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Так его пырнули в кустах, не? Убийца. Жертва. Так. Нет? Ничего не могу сделать, да? Ну-ка, сюда я могу что-нибудь добавить? No. Нет. Спасибо. Сюда? Да. Убийцы. Ну и бардак. Их прервали или они особо не старались. Обильные брызги крови на столе. Did they plan for the murder? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Ты следующий. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Так. Что такое? Шашлындос? Someone was drinking beer. Кто-то пил пиво. They spent time here, waiting. Ждали его, ждали, потом всплывет, наверное. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Он прям капец как похож на Макса Пейна. Может, это и был тот актер, который его играл?
Multiple people were here. Multiple killers? Несколько убийц. Так, окей. Разные следы, несколько убийц. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Так. Найтингейл. Так. Robert Nightingale, Обычно жертвы. ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. На будущее, то есть я нашел уже улики, которые предумышленные или нет. То, что штатив-то, конечно, предумышленный, они еще и снимали. И ждали. Получается. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Писать тугито. Вот он что, пофигу? Что-то. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Прикольная, прикольная кружка. Так, что я могу? Найтингейл. Пропавший. Ритуал. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Это интуиция. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. Его как ритуал в ритуале. More like a Ну, это container понятно, for да, просто something. к столу не привязаны. Так. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Кто? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ты с чего решил? Вот это, конечно, да уж. Где он был? The lake is connected to Nightingale somehow. Пойдем к озеру. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. I'll just wait here. Озеро. Озеро вот сюда. Берег вдоль озера. Так, ну, Probably давай, looking иди. for shelter. Safety. Он делся. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Я за тобой. Sure. Давай. Веди меня, It's Макс, not that пойдем. complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. О, это что? But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Что с землей происходит? Что там такое? Tracks. Barefoot. Nightingales? Ага, и бумажка какая-то. Он посрать сюда заходил. Чтобы руками A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could
could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Так, и чё? Что мы здесь? Страница рукописи можно найти. I should profile Nightingale about this page. Так, куда их поместить? Обитель разума. Страница рукописи вот сюда. Так. Ну, не последняя. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gunman. Прослушиваю. Так, окей, что дальше? Еще. Что за фигня? Че у меня значок слева? Вот. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Жесть вообще. Так, откуда пришла жертва? Окей, так, это у нас что? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Какая бесконечная стена. Внутри Найтингейла что-то скрывается. Скрывалось, забрали. Кто-то затеял эту игру. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Пойти толстяка еще раз. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Как повезли. Может, коронера вызвать? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. You made it back. Good. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Так, и что надо с тобой поговорить? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker Oh, called. so good, He says he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Давай. Обходной ключ. Thanks. Куда мне его входить? Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Великолепно. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Вообще надо позвонить, что можно. О, видишь, какая фигня. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Героиня не одна. Героиня. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy, Это не оружие. but he really hates the movies. А, это кусочки вот эти можно с
Помнишь, них оружие улучшать снова и снова. Удерживать кнопку выстрела, чтобы потом перейти в режим автоматической стрельбы. Там кошка сейчас долбанется, по-моему. Ну, конечно, она изначально долбанулась, но не в этом плане. Так. Оставляй нашу кошку. Она вообще свирепая. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. О, до машины дошли. Ну давай, господи, что мы застрял-то? Here we are. Ух, мы на месте. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Да, все. Да уж. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Чтобы здесь писалось сколько человек. Так, напишите в комментарии, если вы здесь, хотя бы хоть что-то. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Эй, ну не надо дизлайк. Началось, блин. Деревня лет. Собирайте сайки, мы уходим. Так, это что? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell Где coffee. пистолет? Как застрелить? Да точно Макс Пейн. Ладно, ребятки, на сегодня я, пожалуй, с этим закончу. Что-то как-то мне не очень здоровится. Глаза болят. Пойду помру где-нибудь в какой-нибудь дыре. Все, всем спасибо большое за просмотр. Тем, кто еще посмотрит, большое спасибо. Пока.